Welcome all students of Department of Botany from BSc First. BSc First continue to the next lecture on gymnosperm. Gymnosperm, after the discussing about the all things in the characteristics, peculiar character, general characters, then some of the characteristics, how to identify, to define particularly a gymnospermic plants. That means a naked structures of the seeds have been recognized as a gymnosperm, and then we have to be classified already. The classification has been done as per the sporage classification in 1965, and this later we discuss about the whole economic importance. What economically important plants, how these gymnosperms are useful by various ways, we have to discuss very well in the previous lecture. And today we have to be discussing about this external morphology and anatomy of the Neetum plant for study of their life cycle. As concerning about all these things, the external morphology and the anatomical structures of the Neetum, the Neetum plant is a peculiar one. It has to be distributed in the tropic levels, subtropic levels, and some of the plants are also found in a semi-tropics of the world. These plants are comprising about 40 species, and all they are grouped under the Nitopsida class. That is the last class, third most Nitopsida class. Majority of the species in the Neetum plant, they occur in Asia, Africa and South America. As far as India has been concerned, the plants has to be distributed not all over India, but some of the parts of eastern and western Ghat of the India. And Neetum has been represented by species only 5. Most of them cases are trees, very few of them are shrubs, and one of them is a typical climber that is named as Neetum gymnorum, Neetum latifolia, Neetum montanum, Neetum contractum, and a popular plant Neetum ula, U-L-A, ula. Neetum ula is the most common woody climber in our area also, in Western Ghat, particularly from the Koyna-Nagar, the dam of the Koyna, the regions of some of the, from Mahabaleshwar, that means from the Raigad district up to the Amboli Ghat, and also continue to the next, the plant has to be distributed up to the Kerala region of the Western Ghat. So it is widely growing and climbing over the large tree, and this large tree is more than 100 meters in height. So automatically this climber is also grow 100 meters.
woody climbers, and after the 40 meters, they have been started to produce all the materials, reproductive as well as vegetative materials. In Maharashtra, we have to discussing about this plant named as Neetam Ula. Is particularly found in the areas of the Amboli Ghat, a popular Amboli Ghat region. So, just below the Phalu, a waterfall in the Amboli region, about 3 kilometers in this Ghat region, this plant has to be easily recognized as a Neetam plant. This plant, gymnosperms, we look at here diagrammatically, also with this systematic position, that means classification, division, gymnospermy, class Nitopsida, the family Nitaceae, and the genus Neetam. This is the external morphological characters which I have to started to discuss here. This is the photograph of this Neetam plant, and this photograph taken from this Amboli Ghat region. The main plant is sporophytic plant, that is the main plant body of the Neetam is a small woody tree or woody climber. This particular Neetam Ula is woody climber. The appearance is similar to that of the angiospermic plant, showing some of them or majority of the characters are that of the dicot plant. म्हणजे नीटम हे दिसायला जिम्नोस्पर्म सारखंच दिसतं, त्यामुळं बऱ्याच वेळेला लोकांना लवकर ते सापडत नाही, ठीक नाही. तर कॅरेक्टर्स जे डायकॉटचे आहेत एंजिओस्पर्मच्या फ्लावरिंग प्लांटमधले तसेच कॅरेक्टर्स काहीतरी दाखवतात. शक्यतो जिम्नोस्पर्ममध्ये क्लाइंबिंग नसतं, पण एकच प्लांट आहे हे इथं आपल्याला नीटम प्लांट, ए वुडी क्लाइंबर मच ब्रांच्ड and climb up to the 40 meter in height. Green leaves and roots are present. Root system is taproot system, no doubt. Green leaves are photosynthetic, same to that of the particularly the dicot plants. The main stem shows two types of the branches. This is the most important. A dwarf shoot branch and a long shoot branch. Dwarf shoot branch is also called as a limited growth branch, while long shoot branch is also called as unlimited growth branch. हे बाळांनो येत बरं का MCQ साठी. The dwarf shoot branch produces 1 to 8 pairs. We look at here 1 to 8 pairs opposite decussate leaves, which is petiolate, ovate, entire lamina. Look at this. Ovate, entire lamina, petiolate. There is no stipule, that is the exstipulate in condition. This particularly lamina shows a reticulate venation, and this is reticulate venation is just like the dicot plant in the angiosperm. The scaly leaves are no doubt present here in the gymnospermic plant, same as that of the case. But these scaly leaves are cup-shaped, hard and reddish brown in color, and later they are united to form a nodal region to forming a collar structure. The stem shows distinct articulated nature, and these joints, that means we look at here, these joints, that is the nodes, which shows annular growing region above and below the node, and the reproductive organs are produced in the form of the cones, are called as generally strobili, like a catkin type of the inflorescence, again like that of the angiosperm. Plant is dioecious. What is this dioecious means? What? Dioecious means male and female reproductive organs are produced on the different plants, so it is called as dioecious. Anatomical characters.
वी लुक ॲट हिअर द ॲनाटॉमिकल कॅरेक्टर्स. माझ्या पाठीमागं तुम्ही बघता इथं काय आहे, हे नीटमचा हा चार्ट आहे. इथं TS ऑफ लीप आहे. हे सेकंडरी ग्रोथचं काय आहे, ॲन्युअल रिंगचे स्टेम स्ट्रक्चर्स आहे. हा एक व्हॉस्क्युलर बंडल आहे. इथं जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हे काय आहे, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रायमरी स्ट्रक्चर आहे आणि इथं दुसरीकडं आहे ते हे काय आहे, सेकंडरी स्ट्रक्चर्स आहे. तर ह्याच्यासाठी मी इथं बसलेला आहे आज. ॲज फार ॲज ॲनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट हॅज बीन कन्सर्न, फर्स्ट वन इज लीप टीएस. लीप टीएस जर बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की काय आहे, ॲनाटॉमी सेम ॲज दॅट ऑफ द एन्जिओस्पर्मिक प्लांट्स. टीएस कुठलाही लीपचा घेतला तर अप्पर आणि लोअर इपिडर्मिस असतातच. हे बघा अप्पर लोअर आणि हा लोअर इपिडर्मिस. मेजॉरिटी केसेस लोअर इपिडर्मिसला काय असतात, हे स्टोमाटा असतात. डायकॉटमध्येही तसं असतं, तसंच इथंही आहे. दी इपिडर्मिस, सिंगल लेअर्ड इपिडर्मिस इज कव्हर्ड बाय क्युटिकल. क्युटिकल इज अ थिक क्युटिकल and it shows a anatomical characteristic structures inner side. हा जो पार्ट आहे त्याला मेझोफिल रिजन म्हणायचं, कॉर्टेक्स म्हणायचं नाही. आले लक्षात. लीप ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला कॉर्टेक्स येत नाही. इथं काय येतो, ग्राउंड टिश्यूचा मेझोफिल रिजन येत असतो. आणि कोणताही ग्राउंड टिश्यूचा मेझोफिल रिजन हा दोन वेगवेगळ्या टिश्यूनं बनलेला असतो. त्याला काय म्हणायचं, पॅलिसाइड टिश्यूज अँड स्पॉन्जी टिश्यूज. दे हॅज टू बी बिकमिंग अँड मेड बाय द पेरेन्कामॅटस लेअर. हे बघा इथं पॅलिसाइड टिश्यूज आहेत, उभ्या लांबड्या दिसतात का. इट इज कॉल्ड ॲज पॅलिसाइड टिश्यूज, ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. आणि हे बाकीचं काय आहेत, हे पेरेन्कामॅटस आहेत. आणि हा कुठला आहे, हा स्पॉन्जी टिश्यू शोईंग द एअर कॅव्हिटीज. मिडर रिजन, दिस इज द मिडरी रिजन शोज ए डिस्टिंक्ट व्हॉस्क्युलेचर और व्हॉस्क्युलर बंडल्स and they are scattered in form and lignified. So this is about the TS of leaf. This is the TS of young stem. Young stem shows a peculiar structure. We look at here. मोठं करून दाखवू का बाळांनो, हे बघा काय दिसतंय आपल्याला इथं. हा स्टोमाटा दिसतोय, हा इपिडर्मिस दिसतोय, हा सिंगल क्युटिकल लेअर दिसतोय इपिडर्मिस वरती. हा खालचा आहे तो हायपोडर्मिस. मेजॉरिटी केसेस हायपोडर्मिस इज मेड बाय स्क्लेरेन्कायमा. स्क्लेरेन्कायमा हा हेक्झॅगोनल असतो बरं का बाळांनो. हेक्झॅगोनल म्हणजे कळलं का, 6 त्याला कोन्स असतात आणि लिग्निफाईड थिकनिंग असतं म्हणून त्याला काय म्हणायचं, हेक्झॅगोनल म्हणायचं. त्याच्या खाली हा पेरेन्कामॅटस लेयर्स आहे आणि हे बाकीचे काय आहेत, हे हा डार्क जो पार्ट आहे तो डक्ट्स आहेत, रेझिन डक्ट्स. आलं लक्षात. हा जो पार्ट पूर्णपणे आपल्याला दिसतो तो काय आहे, पूर्णपणे पेरिसायकल रिजन आणि इंडोडर्मिसचा रिजन आहे. आणि त्याच्या खाली हा आपल्याला व्हॉस्क्युलर बंडल्स दिसतात. व्हॉस्क्युलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द इंटरप्टेड फॉर्म सर्क्युलर स्ट्रक्चर. आले लक्षात. सर्क्युलर स्ट्रक्चरमध्ये पाहायला मिळतात. इंडार्च आणि ओपन टाईप. इंडार्च का म्हटलेलं आहे, इन म्हणजे आतल्या बाजूला. कुणाच्या आतल्या बाजूला, तर हा जो कॉर्टेक्स रिजन आहे त्याच्या आतल्या बाजूला असल्यामुळं इनर कॉर्टेक्सला त्याला काय म्हणायचं, इंडार्च म्हणायचं. म्हणजे इंडोडर्मिस आणि पेरिसायकलच्या खाली व्हॉस्क्युलर बंडल्स आपल्याला दिसत असतात. प्रोटोझायलम अँड मेटॅझायलम. हे जे प्रोटो म्हणजे लहान, झायलमच्या सेल्स ह्या लहान दिसतात म्हणून याला प्रोटोझायलम म्हणायचं. आणि मोठ्या सेल्स दिसतात त्याला काय म्हणायचं, मेटॅझायलम म्हणायचं. हे काय आहेत, हे व्हेसल्स आहेत, ट्रॅकिड्स अँड व्हेसल्स. ट्रॅकिड्स अँड व्हेसल्स जे आहेत हे काय आहेत, इथं वेगवेगळ्या पद्धतीचं आपल्याला पाहायला मिळतात. इट इज ॲन्युलर अँड स्पायरल टाईप ऑफ द ट्रॅकिड्स. आले लक्षात. आणि मेटॅझायलम हा बॉर्डर पीट्सनं फॉर्म झालेला असतो. फ्लोएम हॅव पेरेन्कामॅटस सेल्स विथ सिव सेल्स अँड पीथ इज लार्ज. हे बघा पीथ, सगळ्या जिम्नोस्पर्ममध्ये पीथ हे लार्जच असतं, फक्त एन्जिओस्पर्ममध्ये स्मॉल पीथ असतं. आणि इट इज अ पेरेन्कामॅटस वन. हे जे थिकनिंग आहे ते थिकनिंग बघा बाळांनो, ॲन्युलर थिकनिंग. हे जर सेपरेट काढलं तर आपल्याला काय दिसेल, ह्या ट्रॅकिड्समधलं ॲन्युलर थिकनिंग दिसेल. गोल गोल दिसते का रिंग असल्यासारखं, ॲन्युलर. हे स्पायरल, रिंग असल्यासारखी स्प्रिंग म्हणून याला काय म्हणायचं, स्पायरल म्हणायचं. आलं लक्षात. टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम. ज्यावेळेला आपण ओल्ड स्टेम घेत असतो त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल, हा जो इपिडर्मिस पहिल्यांदा आपण पाहिला
तो इपिडर्मिस जो आहे तो इट हॅज टू बी ब्रेक ड्यू टू इन्क्रीजिंग द सेकंडरी टिश्यूज अँड सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम अँड that is why some of the cells in outer cortex region has to be becoming meristematic in nature and forming the cork cambium, and due to the cork cambium activity cork cells are formed आणि ह्या cork cells पासून आपल्याला काय बनतो हा पेरिडर्म म्हणतो. म्हणजे सेकंडरी ग्रोथमध्ये इपिडर्मिस न राहता काय राहतो पेरिडर्म लेअर राहत असतो आणि पेरिडर्म लेअरच्या खाली हा नेहमीप्रमाणे काय आहे ह्या ज्या थिक लेअर्स आहेत हे कशाचे आहेत स्क्लेरेन गॅमॅटसचे आहेत आणि हा काय आहे सुबेराइज्ड आणि स्ट्रॉल highly modified structures of this thick sclerenchyma to give the strong strain being this is a climber आणि कितीही उंच क्लाइंबर 40 मीटर मी तुम्हाला म्हटलं 100 मीटरपर्यंत सुद्धा काही ठिकाणी जात असतात. सायलेंट व्हॅलीमध्ये मी पाहिलेलं आहे तिथं आपल्याला इथं उंच नीटमच्या क्लाइंबर गेलेला आहे आणि त्यामुळं हे स्ट्रेंथ वाढावी लॉंगिलिटी किंवा प्लास्टिसिटी आणि त्यामुळं काय झालेले असतात ह्या स्क्लेरेन्कायमॅटसचे पॅचेस बनलेले असतात आणि हे स्क्लेरेन्कायमॅटस पॅचेस हॅज टू बी इम्पॉर्टंट फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द स्टेम. आले लक्षात. झायलम फ्लोएम आहे तो वर जसा सांगितला प्रायमरी स्ट्रक्चरमध्ये त्याच पद्धतीने आहेत परंतु हा जो मिडुलरी रेज आहेत हे मिडुलरी रेज कुठून येत असतात तर व्हॉस्क्युलर बंडल आणि पेरिसायकलमधून ओरिजिनेट होत असतात आणि हे मिडुलरी रेज अल्सो गिव्ज द मिडुलरी फायबर्स अँड गिव्ह द ॲडिशनल स्ट्रेन. बाकीचं झायलम आणि फ्लोएम एकसारखेच असतात त्याचे थिकनिंग हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे असतात. हे थिकनिंग्स मी इथं तुम्हाला प्रत्यक्षात दाखवले ग्रॅन्युलर आहे स्पायरल आहे पटेवर्स कॅलरी फॉर्म आहे आणि हे पिटेड जे म्हटलेलं आहे वेसल्स हे बघा ही वेसल आहे आणि वेसलला हे बारके बारके काय आहेत गोलगोल आहे त्याला काय म्हणायचं पिटेड. इथं जो आहे तो वेगळा आहे इथं आहे तो गोल वेगळा आहे त्याला बॉर्डर पिटेड म्हणायचं. आले लक्षात. ही गोल गोल आणि मध्येच टिंब आहे याला बॉर्डर पिटेड म्हणायचं आणि हे पिटेड म्हणायचं. सो दिस इज अबाउट द पर्टिक्युलरली अनाटॉमी अँड द मॉर्फॉलॉजी ऑफ the Needham plant, external morphological characters and the anatomical characters of the Needham plant. तुम्ही इथं बघत असाल इथं मला दाखवायला येत नाही इथं सुद्धा आहे हे काय आहे हे नीटम प्लांट आहे आणि ह्या नीटम प्लांटमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीनं आहे हे तर मॉर्फॉलॉजी दाखवत असताना हे डेकसाइट अपोजिट लीव्स दिसतात इथं वर आलेले हे काय आहेत कोन्स आहेत. आले लक्षात. लीप आहे ते कसे आहेत अँजिओस्पर्म सारखे आहेत. ह्या लीपचा जर टीएस घेतला तर हे आपल्याला अशा पद्धतीनं पाहायला मिळतो. ह्या आहेत ह्या कुठल्या आहेत पॅलिसाइड टिश्यूज आहेत स्पॉन्जी टिश्यूजचे ह्या इयर स्पेस झालेला आहे. हा आहे तो सेंट्रली मिडरी रिजनचा व्हॉस्क्युलेचर आहे. आले लक्षात. ही सेकंडरी ग्रोथ कम्प्लिटली आहे. ॲन्युलर थिकनिंग्स तुम्हाला दिसतात ॲन्युलर थिकनिंग्स हे काय आहे ॲटम वूडचं जे असतात आणि स्प्रिंग वूडचे ह्या रिंग्ज आपल्याला पाहायला मिळतात. हा सिंगल व्हॉस्क्युलर बंडल तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल ट्रॅकिड्स आणि व्हेसल्स असणारा. आले लक्षात. सगळं कुठल्याही ह्याच्यातलं का हा जो आहे तो सेकंडरी स्ट्रक्चरमधला हा प्रायमरी स्ट्रक्चरमधला. आले लक्षात. तर हे काय आहे नीटम आहे आणि नीटमचा एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी आणि इंटरनल मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हे जे लेक्चर आहे ते लेक्चर आज इथं आपण पूर्ण केलेलं आहे. व्यवस्थित त्याचे अभ्यास करा. आले लक्षात. हा प्रॅक्टिकल व्यू ऑफ पॉईंटला पहिलं प्रॅक्टिकल ह्याच्यामधलं आहे ते गेल्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं तर हे काढायचं आणि याची मॉर्फॉलॉजी एक्सटर्नल लिहायची. हे आयडेंटिफिकेशनला 2 मार्कासाठी येत असते. हे क्लासिफिकेशन लिहायचं. हे प्रॅक्टिकल पहिलं प्रॅक्टिकल की ज्याच्यात एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी असते. दुसरी प्रॅक्टिकल आहे ते ॲनाटॉमीचं. ॲनाटॉमीमध्ये लीप हे काढायचं नाही जर्नलमध्ये सांगून ठेवतो. स्टेम काढायचं. स्टेमचे दोन्हीही स्ट्रक्चर्स काढा. यंग स्टेम आणि ओल्ड स्टेम काढा. आले लक्षात. कारण का आपण काय लीप तर देत नाही आणि स्टेम स्ट्रक्चर आहे ते आयडेंटिफिकेशनला मी तुम्हाला प्रॅक्टिकलला 2 मार्कासाठी ते देणार आहे. म्हणजे एकूण 4 मार्काचं इथं प्रॅक्टिकल नीटमच्या जिम्नोस्पोअरमधले पहिल्या प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला हा पार्ट पूर्ण झालेला आहे. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह असल्यामुळं तुम्हाला काय करावं लागेल
ह्याच पद्धतीनं फोटोग्राफ्स आणि डायग्रॅमवरूनच लिहावं लागेल. त्यामुळं हे प्रॅक्टिकलही आजचं इथं संपलेलं आहे आणि थेरीही आजची संपलेली आहे. थँक्यू.